So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this video. Thank you. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who be original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell. Played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon. Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto. Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken. Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York. Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland. The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Edochie, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't say all these people na actors. Eh? Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that to your father, your mother? We don't buy. Eh? Now actors, where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures there your house. You they worship you. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't see say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Edochie picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Daranderi. Erigogi. Erigogi o erigogi. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma nije eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma nije eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụlụ ọ ya adị, maka na eziokwu anwa cha-cha. Mmadụ n'ọkwụnụma onye mee nke ọma ebunye ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị, Eze-Ana ugochitubelu, Eze-Ana ugochitubelu, nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị.
Chiaria, Umibo Chiaria. Kwambose oneti. No toto na bale ono na nkuzi. Eze-Ana ugo chitubelu. Onye ọma n'ọrụ ifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugo chitubelu. Onye ọma n'ije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugo chitubelu. Onye ọma n'ọrụ ifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugo chitubelu. Onye ọma n'ije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugo chitubelu ga-adị. Ugo chitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị okenye ga-anyụ. Front and back yo. Ndị ochie anyụ. Front and back. Fọdụ si kala aka. Ghọrọ ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Wepekwa chọọchị fa. Obodo ụka agakwa. Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Ọrụ Ifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na our social media platforms maọbụ na Eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Ọrụ Ifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa 4 cardinal things that brings uchu. 4 cardinal things that brings negative energy. 4 cardinal things that brings negative energy. Uchu. Onya ka anyị chọrọ ikwu maka ya taa. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ka na-aga n'iru. Ị ka nwere ike isonye na ya maka na aja anyị na-achụ ofu ọnwa. Anyị kwukwa na distance abụrụ ebara ya na aja anyị na-achụ na temple na ọlụ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba na temple maka na ike Chukwu zuru mba dum. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja mbunye na aja ịpụta ihe aja esigo na ebu n'imirikite ndị mmadụ elu, mana anyị anaghị esho ihu ọlụ maọbụ testimony na social media. You know why? Ọ tụrụ necessary bụrụ ihe anyị ji maka ebe. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Anyị malitere ịchụ aja close to 3 years now. Onwe ndị na-esonye na anyị na aja since anyị bidoro till date. In fact, as we speak, nwere ndị na-agba every January ha ebuku throughout the year ka ha dị sure na ha skip even 1 month. Ike dị na aja a na-achụ n'igwe nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ihe anyị na-eme n'isi ụtụtụ arị ejego na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị na aja. Ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-eje na mmiri kwara ihe ọnụ na-eri n'aha mmadụ dum jee chụọ aja, gbagotazie na temple chụọ aja to entities of powers, aja ihe mme to entities of powers na temple, jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu wee mee saraka. Nwanne ike dị na aja na-achụ n'igwe, mana what you don't know is only a mystery to you and not to all. Yes. So if you are interested to join, what you need to do is forward their 3 prayer requests. Make token donation to the account number. Yes, we place your 3 prayer requests at the altar. Now go for the Bioku praying for you throughout the month. So WhatsApp number you use to reach me is this 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672 or 0813 82 43 871. I repeat, 0813 82 43 871. Ka ga bazie ni rudan kuzi aji bia.
Like I said before, our today's topic is 4 cardinal things that brings negative energy also. If you pay attention today, you will learn something that will change your life for good. Yes. Today, like I said before, you need to know what is bringing you down. Not every time you are facing those challenges of life. Most of these challenges, you brought it upon yourselves. And tomorrow you'll be blaming your enemy. You will be blaming your spiritual forces. You will be blaming your uncles. You will be blaming even the altars in your father's home. But I can tell you, all these things is 4 cardinal things you must avoid if you don't want to destroy yourself and destroy your future. Like I told you, some people have destroyed their future and their destiny. Let me tell you an example. You see this land here, it's called Akaraka. Only when you remain on that right path destined for you from creation. Even if you were there was prophesying that there is these good things on your part, you stay subject to your lifestyle now, because the present determines the future. If out of your own ignorance you refuse to do the needful, believe in me, those good things that have been prophesizing to you will remain a mirage. They can never come to pass because you refuse to do the needful. Those good goodies prophesied upon your life can only manifest when you remain on the right track. I have many instances to give you. You remember Samson? Samson was a called one, destined to liberate his people, the Israelites, from the troubles of their neighbors, named the Palestinians and the rest of them. But did Samson complete the assignment given to him? Did he really save the Israelites from their enemies? The answer is no. He did not accomplish the work. You know why? He deviated from the destined path. Yes. He was warned not to marry from where he married from, because so that he will not fall a victim of bad wife. There's so many people that was once loved by God Almighty, but because of the way they lived their life, they lost it. You remember David? David was once described as apple in God's eyes, but David lost it because he began to live life that does not befit him as a chosen one. I don't know what you're passing through, but I can tell you, if you choose to live those negative life, they can destroy you. They can destroy your destiny. They can destroy those good things, those good akaraka. Yes, you can destroy it by yourself, the way you live your life. You want me to keep mentioning people? Let's use Moses as a yardstick, as a case study. Moses was loved by God, but Moses had this problem of temperament. He has issue with anger issue. David supposed to lead his people to the promised land, but Moses, because of his character that is not charitable, anger issue, he lost it. And we are told in Genesis that David was shown the promised land,
But sorry, Moses was told, you will not enter there. However, you will say it, but you will not enter. I don't know what you are passing through, but I can tell you, sometimes man is the architect of his problems. And whenever it happens, you begin to blame entities of powers. You begin to blame your fellow human being. Our problem is that we are always refusing to take blames for our iniquities. I can tell you, whatever you are passing through is what you have committed knowingly and unknowingly, either in this present earth life or in your previous earth life. That is why I always urge you to always live life of restitution, so that you will keep appeasing for what you have done wrong in this present earth life and or in your previous earth life. So what am I saying? Always live life full of restoration. Every good thing you did in this world, believe in me, you must get reward for it. Every damn good thing. The same way, every damn bad thing you did, you must receive it. So, what am I saying? These 4 cardinal points is what you must avoid. Today, we have 2 places to read in the Bible. For those of you that believe, where is it in the Bible? Where is it in the Bible? Yes, some people normally chat me on my WhatsApp, laying some emphasis because they are Christians, but they don't understand how things work. And because of this, I'm challenging any Christian pastor. Are you a pastor or a reverend, whatever you call yourself, or even a laity, but you think you can defend your faith very well? Please chat me on WhatsApp. I'm calling for a debate on any issue concerning spirituality, concerning ordinary spirituality, concerning whatever you call it. You people normally call us idol worshippers, right? Come with any topic of your choice. Let the whole world hear me and you. So I'm throwing open challenge to whoever. You are a pastor, you are a general overseer, you are a bishop. Please accept my challenge. Let the whole world hear us. If you are changing our challenge, we make it live in Eziokwu TV, so that the whole world will see me and you. Come and defend that your faith. Let me prove you wrong. This challenge is open for anybody. If you can make it on a Sunday, on a Monday, or on a Thursday, your challenge is welcome. So if you are interested in any given topic to prove me wrong, like I always say, in the eye front and back. Accept my challenge on every given topic that you think that will promote your cause. I will accept. The whole thing will be live, both on social media and everything live. Yes. And the whole viewers all over the world will be the judge. If you win, I have a gift for you. If at the end of the day, and the other viewers say that you win, you have a gift, great gift that I will not mention here, for yourself. Yes. So remember, if you are interested, send message for me on WhatsApp. And if you also wish to be a regular person in our programs, you're also welcome, because we intend to start program we call Philosophy and Life. That program will be for the elites, for the knowledgeable ones, for the wise. If you have things you want to defend their faith,
You're against what, Nana? Igbo spirituality. Please come forward. We give you opportunity to air your view. Anything concerning what is happening in the world wisdom, the philosophy, and what is happening in the reality of life. You're welcome. Remember, the WhatsApp number to get me if you're interested is 0805 7837672. If you are accepting this challenge, just tell me, if Eze-Ana, you are accepting my challenge. Not long talk. You are accepting my challenge to be on a live program, and you are coming from so place, and we have it. So let me continue from my today's topic, which is 4 cardinal things that brings negative energy. So where we want to read in the Bible today is 1 Genesis chapter 19 1 to 8. Okay, 1 to 9. Yes. Okay, 1 to 8. Genesis chapter 19 1 to 8. Then the second place we read is 2 Samuel chapter 11 1 to 14. 2 Samuel chapter 11 1 to 14. That is the second place we are about to read. We have many places we can read to buttress our point, but we don't like it to be too long. Yes, we know that some of my audience have come across these particular chapters and verses, but you know what? They did not understand. They did not assimilate it. They just read it just like novel. No knowledge was ever grasped on what they read. Hosea 4 says, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. And I do say, that is not knowledge is so important. What is so important is how to apply that knowledge. Because we all know university graduates are supposed to be knowledgeable people. Yes. But what is important, how do you apply that knowledge you have gotten, you have acquired? So let's continue. Number 1 thing you must avoid here on earth, that whenever you commit it, believe in me, you will suffer. 1. Those abominable acts, people that committed them in the past was seriously dealt with. No exception. Yes. Forget the fact that in this world we are living, people are trying to justify all those abominable acts. Avoid soiling your hands with blood. Whatever, no justification. Human blood. Killing your fellow human being for no just reason. If you ever kill a human being, in the world we are living, we have so much insecurity here and there. People are being slaughtered every day. But believe in me, this is another calamity that will befall people of this gross material. All this split of blood, believe in me, can never go scot-free. It's forbidden. Even the ancient people, our forefathers, understand this too well, that whenever you commit this dastardly act of murder is not what you can just happen by accident. Yes, you must thought of it before you carry that dastardly act, because blood is thicker than water. Act of murder is not like saying lies. Saying lies, some people that are so much addicted with lies can easily lie just for simplest reason. So it can actually come by sudden
And once you got them in the act, the next thing is for them to deny it. That, and maybe later they will start regretting it. That one can come as accident. But what you committed to take someone's life, believe in me, is never an accident. It's intentional. That's why it's called dastardly act. Remember, when the rabbi, the mayor, the Messiah of the Jewish people, Jesus Christ, as we were told in that allegorical story called Bible, when he was hung on the cross, even the elders that committed that dastardly act, that is the same man they were once praised as their Messiah. The same man, Pilate asked them, who do you want me to set free among these two people? Your king, your Messiah, and your thief, your brother, Barnabas. And they choose, said, leave Barnabas, crucify their king, which Herod graciously accepted. And when that their Messiah was crucified, their elders shouted in their loudest voice, let the blood of this their dastardly act, this murder, be on their head and on their children's head. You can see it. Because they understand too well that whenever you commit this such dastardly act, the next thing is the consequence. Because every act has equal reaction, both negative and positive. That is laws of nature. Whatever you do, whatever you sow, so shall you reap. Galatians 6:7 says, God can never be mocked. Whatever you sow, so shall you reap. Are you following? So that is natural laws of creation. That whatever you give out, be it negative or positive, must flow back to you, the originator. So be mindful of what you are giving out, what you are sowing in creation, but to believe in me, you must fall back to you. Never you follow the multitude to do evil. Don't say no no. Oke solungwere mamiri okocha ngwere omaka oke. Don't follow the multitude to do evil. One thing is sure. Whatever you sow, so shall you reap. Do you know why people don't reap the goodies of their reward immediately? The person that committed evil now might have a lot of goodies he committed in the past. All good deeds. So because of that, he is still in the mood of receiving goodies. Those good things he have done in the past. So how nature works is that once the goodies is coming, they keep coming until you exhaust the warehouse of the goodies. Then you will now switch to the warehouse of your badness. So it's not when you are, the other person might be in the time of receiving goodies. So you might be in the time of receiving your badness. So whenever you commit your badness flows to you immediately, because in your already, the trigger of reaping badness is already on. You reap it immediately. Why the other person you are looking at, the trigger of goodies is on. So, and that one cannot be breached. So whenever he commits badness, that badness will still go back to the warehouse of badness. Whenever he exhausts the goodies, the badness comes in. You can see the reason why you cannot reap good things and bad things at the same time.
So never you be looking at those people succeeding now. They are evildoers, and you know it. But they are succeeding now. They are not getting repercussion now. Don't think that they are celebrating. Believe in me, they must reap what they sow. That is laws of nature. But their own is not coming instantly because of the reason I gave you. But whether it must come, it must come either in this life or in the next life. That is pure ED. So don't say others are murdering people, killing fellow human beings for no just reason. No matter whatever, you don't have a right to take life. You know why? You cannot create life. You are not permitted in creation to destroy what you cannot create. Yes. So know it today that whenever you commit murder, that's the act, believe in me, you must repeat. Either in this world or in this world. Even the consequence, the equal consequence will keep coming as a sign, as a warning. That time you might be looking for any spiritual help. Your helper, your spiritualist, your dibia can only intercede on your behalf. But whether you will repeat, that is one of the reasons why you keep on performing sacrifices. You keep on passing some, having some experiences like nemesis. You keep experiencing some badness. Those things is like what you are using to pay off your karma. Until when you pay them off, other good things you are doing now will be still be keeping in your store, spiritual store of goodies. Now, those goodies, you might use them to pay up your debt because of your badness. So keep doing good. Even if you are doing good now, you are not seeing the result. I can tell you, the goodies you are doing now can be used to eliminate your debt. So what I'm telling you is that if you have commit badness in the previous life, those things you have been believing that he commits murder, you go inside the room, shed the crocodile tears, water again, if you thank you Jesus, thank you my Lord. Now who does that? That your crocodile tears, that your nobody save you anything. You must pay to the last kobo. So whenever you do evil, the only thing that can save you that whenever you commit evil, maybe let's give you an example. You have been sentenced spiritually for 20 good years of suffer, hard work because of your iniquity. Now, if you are here and you understand the fact that you have sinned and your sin have found you out, what you'll be doing now is restitution, reparation, sacrifices. Those things you are doing, keep doing good, keep doing good. I can tell you that all the sacrifices you have made is not in vain. Those sacrifices will manifest because when you are doing those goodies, the forces of nature are taking note of your goodies and sacrifices. They will be using it to pay up your debt, your debt gradually. They will use it to pay up your debt, that 20 years. That 20 years given to you, you will use it to pay them off. With that 20 years given to you, then you will use it to cut it to small size. Maybe after 2 years, you pay them off. But originally, without offering these sacrifices and all this stuff, it must have lasted 20 years. But because of your sacrifices, you have paid it, and it remained only 2 years. That is one. So murder, no justification. That is one. Number two, you must avoid lesbianism. And remember, all these 4 things I want to mention is called alo in Igbo spirituality. When you commit murder, oga, I want to because they commit the murder.
Then the second abominable thing you must avoid, lesbianism and homosexualism. Then happen to ndị na-eme super na ndị na-akpọ ntu ụzọ ihe na-abụ a eji gị destroy ya ọtụtụ mba. Ọ nwere mba anyị ga-asaitere gị a na-akpọ Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah is two different cities, but because of the iniquities they were destroyed. Because Galatians, Genesis 19 1-8. Listen and listen good. Okay, Genesis 19 1-8. The two angels arrived at Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gateway of the city. When he saw them, he got up to meet them and bowed down with his face to the ground. Verse 2. My lords, he said, please turn aside to your servant's house. You can drink water and spend the night, then go on your way tomorrow morning. No, they answered, we will spend the night in the square. Verse 3. But he insisted so strongly that they did go with him and entered his house. He prepared a meal for them, baking bread without yeast, and they ate. Verse 4. Before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom, young and old, surrounded the house. Verse 5. They called to Lot, where are the men who came to your house tonight? Bring them out for us to have sex with them. Verse 6. Lot went inside to meet them and shut the door behind him. Verse 7. And said, no, my friends, don't do this wicked thing. Verse 8. Look, I have 2 daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you, and you can do to them as you like. But don't do anything to these men, for they have come under the protection of my roof. Verse 9. Get out of our way, they replied. This fellow came here as a foreigner, and now he wants to play the judge. We will treat you worse than them. They kept bringing pressures on Lot and moved forward to break down the door. Okay, let's stop it here. If you read it down to 28, yes, you will see the Sodom and Gomorrah. Why God destroyed them? Because they committed an abominable act we call alo in Igbo spirituality. How can men be lusting after fellow men? And everything happened. And the owner of the house tried to protect his guest. And they said, threatening him that they would deal with him worst. He even offered, okay, what you guys are about to do is an abominable act before God. It's an abominable act for a man to sleep with fellow man. He later even offered his virgin daughters. But they said no, because they are used to man sleeping with man, which is an alo. There is no way you can justify it. To show you that all these abominable acts that Igbo people don't have a culture. They brought, all the things they brought to us. In ancient time, it's a barbaric act in Africa. It's not our own thing, because we Africa fear God. Those things is what some of the things they brought to us. We call it civilization. The same thing with woman sleeping with woman. Hello. So if you have done this, believe in me, you go for Epualo. Because this thing will keep on bringing negative vibration towards your side. Keep on destroying you. And sometimes you'll be blaming your ancestors, you'll be blaming your uncles, you'll be blaming everybody.
But believe in me, you are the one that brought this shame and negativity upon yourself. To cut the whole story short, those cities was later destroyed because they insisted that they must commit the abominable act the more. You can see it. This is, I use the book, you know. I don't want to start quoting other spiritual books like the Holy Incoming, like other spiritual books, which I cannot be able to mention them here or here. I decided to use the Bible. You know why I normally use Bible as a reference point? I understand that 80% of my audience have come across the Bible. So I would like to use what you have knowledge about, what you have come across. If I start quoting Incoming, Holy Incoming, have you deep thought in English? You may have not come across it. So I use your Bible. So there's no way anybody can justify it. There was so much pressure. Even in the Christendom today, the Catholic, the head of the Christendom, have accepted it. They call it marriage blessing. Who does that? Because the papacy want to maintain their friendship with the Ndanya because of worldly things. But it remains abominable act as long as you are outside of Africa. Avoid it like plague, leprosy. Avoid it because it will destroy you. Some of these acts, if you refuse to do the needful of cleansing, it can destroy all your spiritual work and you'll be blaming your spiritualities. So whenever you commit some of these abominable acts, you speak up. Don't expect it to come during the consultation. You know why? Because if the spirits want to destroy you, they will hage me your map to the nafa. Kewe bula lago ne hacho. Kawe taga fu ne hacho. But you jiraka ukuputia. Ogosugo na kemoni di go sorry. And you go email me also because one of the principles the name Walona Nige Kuni Huajana and email me also. Negative. So I'm going to put on half a change your one I confess here. In again, so lesbianism and homosexual, it's a bontu more undi super is not allowed. If you have done it, go for your wall in again. Now, Kagola another place, but the fourth one. Gabo 2 Samuel chapter 11, 1 to 14. Get it. 2 Samuel 11, 1 to 14. The following spring, at the time of the year when kings usually go to war, David sent Joab with his officers and the Israelite army. They defeated the Ammonites and surrounded the city of Rahab. But David himself stayed in Jerusalem. Verse 2. One day, late in the afternoon, David got up from his nap and went to palace roof. As he walked around up there, he saw a woman taking a bath in her house. She was very beautiful. Verse 3. So he sent a messenger to find out who she was and learned that she was Bathsheba, the wife of Uriah the Hittite. Verse 4. David sent messenger to get her. They brought her to him and he made love to her. She had just finished her monthly ritual of purification. Then she went back home. Verse 5. After she discovered that she was pregnant, she sent message to David to tell him. Verse 6. David then sent a message to Joab. Send me Uriah the Hittite. So Joab sent him to David. Verse 7. When Uriah arrived, David asked him if Joab and the troop were well and how the fight was going. Verse 8. Then he said to Uriah, go home and rest a while. Uriah left, and David had a present sent to his home. But Uriah did not go home.
Instead, he slept at the palace gate with the king's guard. Verse 10. When David heard that Uriah had not gone home, he asked him, "You have just returned after a long absence. Why didn't you go home?" Verse 11. Uriah answered, "The men of Israel and Judah are aware in the battle, and the covenant ark is with them. My commander Joab and his officers are camped out in the open. How could I go home, eat, drink, and sleep with my wife? But all this scared, I swear that I could never do such a thing." Verse 12. So David said, "Then stay here and rest, even if it's one day. Then the next day I will send you back." So Uriah stayed in Jerusalem that day. The next day, verse 13, David invited him to supper and got him. David invited him to supper and got him drunk. But again, that night Uriah did not go home. Instead, he slept on his blanket in the palace guard room. Verse 14. The next morning, David wrote a letter to Joab and sent it to Uriah. He wrote, "Put Uriah in front line where battle is strong and tough. Then retreat and let him be killed." 16. So while Joab was besieged the city, he sent Uriah to a place where he knew the enemies were strong, and he was killed. Thank you. You have had it from the horse's mouth. Yes, at least from your Bible's mouth. Now, what I want to tell you is this. See what happened. The story, it goes this way. King David, on a particular afternoon, was going around his kingdom, on his palace, on top of the palace, called Onyendu. Yes, on rooftop. As he went there, he sighted in the city and saw a beautiful woman having her bath. He now sent one of his who go and verify who is that woman. He learned that that particular woman is a wife of one of his top soldiers. What did he do? David and went ahead and slept with that woman. That woman just finished her monthly period. And after he slept with David, she slept with David, he got pregnant. After, when she now noticed that she's pregnant, she sent message across to David. "See, I'm pregnant too, and my husband has been on the war front for a very long time. How can we justify this act? How can we put this pregnancy upon him? And you know the consequence. If he comes back without touching the wife after a long period of absence, who will the woman tell the whole community that is the father of the unborn child? And because of the shame, knowing fully well that the woman will be stoned to death if her husband confesses that he is not responsible for the pregnancy. I want to tell you why you were advised to desist from everything crime, abominable act. Once one crime, abominable act is committed, many other crimes, lies, will be told to cover it. Because iniquity, you get iniquity. And now, in order to cover his track, remember, it's only a woman that knows who is the father of his child, her child. Remember, see what happened. David now decided to bring back the husband of the woman back, Uriah. Pretended that he loves Uriah too much, so much. He now said, "Uriah, you have been fighting for a while. Go home and enjoy and have rest for a while." The intention, he knows fully well that Uriah has been on the war front for a very long time. That if for any reason
would visit his beautiful wife at home, that they will make love. And after making love, the intention of David is that after making love with his wife, he will be sent back to the war front. Maybe after many months of fight, he will now come back and meet his wife pregnant. And the sin, that particular sin of infertility will be covered. Because the man will be confused on the exact date, knowing fully well that yes, I came back around some months, the same thing that is happening to you, that listening to me. You will not totally be sure the exact date. And by so doing, you will accept another person's child. That is exactly what is happening in the various home today as we speak. You that is watching me now understand what I'm saying. And I can tell you, this kind of act is one of the things that is destroying homes today. You are fooling your husband that the child, the unborn child, even the child at home is his. But me and you understand that truly your husband is not the father of that particular child because of lust. Do you see what lust can do? David lusted after a woman, and because of that lust lead to adultery. From that adultery, abominable act was committed. In order to cover that abominable act, murder follows it. You can see why Eze-Ana and Igbo spirituality urge you not to be doing those irresponsible acts. Because whenever you commit evil, you will commit more evil to cover the one you have committed. And sin of sleeping with somebody's wife, the crime rate is so high. Let me tell you, do you know that some men that have died today, what actually killed them? Some men was kidnapped, some men was shot at, some men was poisoned. Do you know the reason? It's because to cover track of their wife's sin. You as a woman, you know why you were advised not to be sleeping around somebody that want to have you, somebody that want to be sleeping with you. In order to sleep with you, can walk in connivance with you, with your support. And if the man learns that you will not support him, he can go ahead and mastermind the killing of your husband just to have you. Do you know? Do you know that many men have gone? Do you know that some men was killed to cover some tracks? Do you know that some men was killed because they find out that their wife is cheating on them, committing an abominable act, and they threatened to send the woman packing? Do you know that that same woman can go outside and discuss it with her boyfriend, and they will plan how to eliminate you, the man? Do you know? Many men have died because some men, maybe they are wealthy, and the woman knows that the man will take her packing. He will now connive with the boyfriend to eliminate the man so that he will see inherit everything. No, you don't want divorce. Are you following? Many men have died. You get it? So men were shot as they are coming back to work. He thinking that is armed robbery incident, but believe me, is the boyfriend of the wife that masterminded that particular act to cover their sinful act of abomination. Many men have died. Do you know that many men have been poisoned? Where they normally go in the evening to go and relax and eat some few nkwobi and some bottles of beer. Do you know that some of them have been brought over so that they will eliminate them by the wife and the wife friends? Do you know? Many men have died. The same thing happening to women. There are some men that because of their loss, but it happened more on the woman's side. Yes. So what I'm telling you, that there is a lot of crime being committed to cover this act of abominable act. So that's why Igbo spirituality asks you to avoid it.
Some people, do you know that there are some men that enjoys a widow? Some said they will not even allow that widow of a thing to happen naturally. No, it's the masterminded. They will mastermind their wife, their husband killing for you to become a widow, so that whenever they come to the house, they relax. Because ndị na-Igbo na-atụ si na onye na-achọ nwaanyị ajadu obi anara amapịa maka na ọma ebe di ya nọ. Ọ ihe na-eme. So the Igbo frown at it, you, for any reason, to go after a married woman. See the story of David. David eventually, he pressurized that man, Uriah, to go and sleep with his wife. But Uriah refused on many 2 occasions. The second occasion, he drunk Uriah, so that Uriah will go home with Yanyanku, and so that he will sleep with the wife. Uriah refused. Say, how can he do such an abominable thing? That his brothers, young men of their Judah and Jerusalem, are in the war front. Even the Ark of Covenant, is still in the war front to fight their enemy. How can he, Uriah, go home and be enjoying with his wife? Why the Ark of Covenant? Why the able men and soldiers of Israel are in the war front? That is not. He can never do that. That it will be an abomination for him to go home, abandon the Ark of Covenant and their soldiers in the war front. Do you know that Uriah was a good man? If the issue of making somewhat sense is real, that this particular act of royalty of Uriah still maintain that he cannot go home for pressure, why the Ark of Covenant, why the able men of Israel, the soldiers, are there in the war front. You know, but this, because of this act of love and loyalty to things of God, because you understand that the Ark of Covenant is still in the war front. This simple act is enough to make him sent. But who does that? Today, as we speak, me and you know that nothing like Uriah is sent. But what am I saying? What I'm saying is that there is some, but Uriah really showed characteristics of a noble man, a good man. Instead, that characteristics of a good man brought his death, because David wanted to cover crime. David now sent their leader, their commander, so that Uriah will be put on the war front, and ask them to withdraw so that Uriah will be killed. When Uriah was killed, I have not stopped. When Uriah was killed, now David now officially went and married that particular Sheba as a widow. Now pretended that he didn't know what happened to her husband. That is exactly what is happening in some women, in some homes today. Some of those evil men will come after your wife because your wife is so beautiful. They plan your mother. They will kill you and come around and to marry the same woman. If you have opportunity, your eyes opened to see what is happening, you can ndị dum tufu du nchọ ha ga-emekwa yo ha gashi na bụrụ ụmụnna anyị ndị Asaba asoga ha ga-emekwa gashi. They will pretend they committed the act. So what am I saying? Ihe na-ekwu na is the dastardly act. Avoid anything dastardly act of murder. So it's one of the capital cause of Uchu. Because of that, David committed and saw his hand. Because of that, because of this act, David was asked, "You will not build temple for me again." That Solomon was chosen, and David, that woman later gave birth to a son for David called Absalom, and that child later died. And because of what David did, because of that, what David did, his wife, his son, illegal son, eventually slept with his children to fulfill karma. So I don't know what you are passing through,
But I can tell you to avoid bringing negativities or to allow to your part. Because believe in me, come rain, come sun, it must flow back to you. Let me stop here. If you have questions in today's teaching, send message to me on my WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672 or 0813 82 43 871 0813 82 43 43 87 82 0813 82 43 871. ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburo ji eji wee chụ aja na-emecha na ọya epu ome. Udo dịrị ụnụ. Lụtakwa na ihe m kwuru na m na-achalenji onye ọbụla for a debate. You are a pastor, you are a bishop, you are a reverend, you are a general overseer, you are invited. Just indicate that you want to be part of our program to defend your faith. Then we choose your topic. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egburo ji eji wee chụ aja emecha na ọya epu ome. Udo dịrị ụnụ. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Machuku Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nigo, precisely. Okay, to start with, I would say thank you for using that word beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed it. I happen to be one of the 3 executive directors in Framework Architecture. Framework Architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, Framework Architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environments associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070 64
652451. I repeat 07064652451. Or you can also contact us through our email address filmworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. My pleasure to be here. Thank you. Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic
concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eze-Ana, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, you know, Igbo spirituality, we have altars no kumodi teacher, like Okwedo, Okulasi, Okumodi teacher, even the same thing with the one that is in your village, you know, place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they are all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There is what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Manako Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. He face the altar, back people. Anytime they want to give blessing, like Dominus Vobiscum, he will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India, like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka, and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix. Why the Anglican, interior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different because in Anglican, you will only see a cross. You will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Eze-Ana to remain with
those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things. And even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sects and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because you will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, you still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day. Chineke mere ihe ọma
Chineke awala ọzọ. Ihe ọbụla ihe na-achọ Chineke gọziela gị. Chineke gọzie gị. Chineke ma gị ụzụ. Ụzụ bụ ihe ọma ga-emerere gị. Ụzụ bụ mmepe ụzọ ga-edere gị. Ihe ọbụla ihe na-achọ bụ ma Chineke mezuru gị. Chineke gọzie gị. Chineke mere gị mma. God bless you. 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 Chineke mere gị mma. Chineke wara ụzọ na gị. Abasa n'oge awa mere ma ego na access. Ike dị n'ụzọ n'wewe. Arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu mmụọ karaka mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu Show me the evidence. Say the feeling is permanent. I said you lie, so I don't need to do too much.
Viewers all over the world, as you all know, my name is Eze-Ana. If you have been following me on my social media teachings and propagation, I made some lectures in the past that the white people, they never love us, and they will never start today to love us. Even in the religious houses, you will see them treating us like garbage, to show us that their claim love that showing us is fake. What they are interested in us is what they will take from us. But genuine love, without fear of modern camera, knowing fully well that the international cameras are there taking them, they don't bloody care. How do you think that they will love us? I want you to watch this video and tell me what you think. That even in the religious house, they are treating us like this. Remember our own brother, Eze, that's supposed to be at the seat of papacy. They push me away. Watch this video. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. Viewers all over the world, as you all see, like we used to tell you all many times, yes, I have said it times without number, that we Africans should wise up. Lots of lies was told against our spirituality. Now let's use this case of Jesus, pictures of Jesus. We have many of them, more than 10. But I can tell you, have you ever asked yourself these questions? We should stop this blind faith of a thing. Have you ever asked yourself, who took this picture of Jesus? Okay, have you asked yourself, we are told that Jesus existed for over 2,000 years ago. Have you ever asked you, who is the photographer? Who snapped the pictures? Even if you go to Google, you will notice that this photograph we are seeing now, pictures we are seeing now, videos we are seeing now, is not up to 1,000 years. Now, who took these pictures you are seeing on social media as pictures of Christ?
I know here various homes, you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures. Do you know that those pictures are not Jesus' pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there's nothing like pictures. Now, today, you go and get some of these pictures, known actors. Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them, one of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Mr. Howard. And many of them, you watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself, these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Wise up. Let's know that all this is formulated this thing to play on our mindset. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this movie. Thank you. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who be original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell. Played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon. Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto. Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken. Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York. Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland. The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Doche, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't say all these people na actors. Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that to your father, your mother? We don't buy. Now actors, where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures there your house. You they worship you. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't see say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Doche picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Erigogi, Erigogi. Eze-Ana chitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana chitubelu, onye ọma nyeje mọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana chitubelu, onye ọma na Oraifite, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana chitubelu, onye ọma nyeje mọnụ.
eziokwu anwa cha cha. Orugono a na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya enu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana. Eze-Ana ego adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma nọrọ Ifite ego adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma nọrọ Ifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma je eme ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma nọrọ Ifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma je eme ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa cha cha. Ndị ụka erighị anyị front and back yo. Ndị oche eri anyị front and back. Fọdụ asị kala aka ghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Ọrụ Ifite na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Ọ bụrụ na ị na-ege ntị, ị ga-amụta ihe ga-enyere gị aka na ndụ. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na our social media platforms maọbụ na Eziokwu TV Plus, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Ọrụ Ifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ Africa wake up. Is a calling. Africa wake up. Ọ dị nnukwute mkpa ka anyị bịara tata. Let the bandage fall from your eyes for you to understand the gang up against Africa and African spirituality. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa, nkụzi ị na-aja ịnụ taa inubere mbụ. I can tell you na nkụzi anyị ji bịa taa bụ nkụzi gbara ọkpụrụkpụ ga-emepe anya gị ọfụma. Yes, I'm calling all Africans to come back to our root. Maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Mana before anyị gama n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Then nke June ndị mmadụ ebukube gị ị ka nwere ike isonye na ya. Aja abụ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigo na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Mana anyị anaghị esho ihu ọrụ maọbụ testimonies na social media or our television channel. Maka you know why?
ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị ji maka ịbịa mana ihe anyị na-achịkọwala gị bụ na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Yes, ị nwekwara ike isonye na aja site na nsọtụ ụwa niile ebe ọsọ gị nọ under the sun. Ihe anyị na-eme bụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya ị forward ya 3 prayer requests mee token donation to the account number. Ịchaatị m na WhatsApp agwa gị other details I need for you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya 3 prayer requests debe n'altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ganye n'ọnwa agwa. N'isi ụtụtụ a ejeghị ori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị. Yes, ihe ọzọ m chọrọ ka m kọwalụ gị bụ na aja abụ aja mbunye elu. Ụbọchị ikpeazụ ya anyị na-eje na mmiri ụbọchị ikpeazụ ọnwa n'afọ mmadụ dum anyị ga-egoro ihe ọnụ na-eri anyị ji achụ aja n'aha ndị niile sonyere anyị all over the world. Anyị gbagoteze na temple chụọ aja to entities of powers aja ihe mme n'afọ mmadụ niile. Anyị gazie n'ebe nchụ aja gbuo ebu wee mee saraka n'afọ mmadụ dum. Nwanne chụba aja, you must have an altar that is speaking for you. Aja na-achụ n'igwe na-adị ire maka na igwe bụ ike. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja chat ya m na WhatsApp nọmba 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672 maọkwa 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile aga ọmụfọ niile n'isi ndị niile ga-esoyela anyị n'aja si na ọmaka ga-emere ụnụ. Na ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa dịka nsi wee kwu n'isiokwu anyị bụ is a call, wake up call, Africa wake up. Onyewa bụ isiokwu anyị na nkụzi nke ụbọchị taa, today's lecture. Na ọ bụrụ na ị gee ntị ị ga-amụta nnukwu ihe ka anyị gaba n'iru na ya bụ nkụzi. Anyị wee kwuo niile ka ị na-esonyela anyị ihe chọrọ ka ị meela ma ọ bụ imetụ aka na share button ka nwanne gị nọ from the horse's mouth. Yes, metụ aka na share button ka nwanne gị nọ from the horse's mouth. Ekenego m ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu ma nwoke ma nwaanyị. Afụsịrị m ụnụ asị m ụtụtụ ọma na ụtụtụ ọma ka ọma ka meela ụnụ. Asị na taa ga-abụ nnukwu ụbọchị ngọzi wee nye ụnụ niile n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe na onye ike niile si n'aka ya bịa. Ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Isiokwu anyị bụ calling, wake up calling, calling upon all African children to come back to the root, to come back to the root. Yes, now ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Ihe anyị chọrọ ka anyị kọwalụ gị bụ ihe ya ama gbasara aja na ihe niile anyị na-eme na temple. Mana ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa bụ ihe ị kwesịrị ịma asị onye Afrịka. Ka nkọwatụrụ obere ihe ị kwesịrị ịma gbasara Afrịka. Yes, nkọwatụrụ ya ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Afrịka ya na anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị ka anyị kwesịrị ịma? Achọrọ ka nye a brief history etu ndị missionary si wee bata na Africa na Igbo especially na method ha use na ihe kpatara ha ji wee succeed ya massively. Mana nwere na-achọ ịkọwalụ gị na mpere ndị anyarị a butere anyị is not meant for us. Is not meant for us. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ maka anyị nwa ka Jizọs ndị anyarị ji wee bịa. Ana m ekwu ya na-ekwusi ike ka nye obere history ka ị wee ghọta how things work. Don't forget, in Africa, civilization started in Africa. Now the first world empire bụ Pharaoh. Ijegoro na ancient book gụba ị ga-agwa na Pharaoh, there was a time Pharaoh was the king na-eruru ụwa niile. So civilization started in Africa. It will interest you to know that the first university was built in Africa. I'm some of you have an idea. Ihe ni chọka digress a little ka o wee mepee ya anya. Ịma
now some of these great philosophers in Anwafa, like Aristotle and the rest of them, the Platons of this world and the rest of them. If you know that Aristotle school in Africa, you know. Those great philosophers are Bundi, Gurawan Africa, Hatun Africa, then Zukwazien you know about Kamas, the Platos, and the rest of them. Let me tell you what Aristotle did. Aristotle studied in Africa, a grew in Africa. And Hermesia, some of these philosophers, like Aristotle, went back to Greece, Athens. Oh, yeah, but I found him here in Dutch and Nigerian name, will have the originality in a buy. He went up, claim was the originality. Even Jesus in the Kumakia, yes, he schooled in Africa. Echefuna. No more Kuchara in Africa, Echefuna. Now more an infant. Kapopuliana and the Jew. Mbano na Pharaoh, na Hero, na Herod, na Chibu, Homas. Makane kuno nwelo, Messiah. Gabana and the Jew. So a way could a also. A baby a budget also out of the whole world in Egypt. Makan Egypt would developed country. And with his king, he got it protected. On the good banana. It was also to band by now. I never been done yet. Ever had it protected. Civilization started in Africa. So more better in Africa, we protect there. Uton Africa, Jawan Africa. Echefuna. Na mbochi gazini na Benia na Burundi Jew. No Brugo a grown boy. We go outspoken. Makana Zugie, Utiamamihe, Nangota, Africa. Makana civilization started in Africa. Echefuna. No than Baha. No na neba deke rabbi. Born a Ghana synagogue. Na cousin them muddy here. Them mother when I banaka. Na banoko. Na say. Obuno Nwa Joseph. Nwa Mary. Obuno I no munye. No neba. Hana banaka. Na banoko. Maka amamihe. Ka ọ na-egosi. Maka na azụrụ ya na Africa ebe wu mmalite amamihe nke ụwa. Take it or leave it. Ihe mere ndị Africa bụ na abịa bụrụ nwa ọchịgharịa ndị Africa gwazi anyị na ebuzi the tail instead of the head. Ọ bụrụ na ị gebụrụ nkụzi m ebe m kọwara gbasara Africa, the first son of God, ihe ekwala gị. Gịnị ka m na-achịkọwa? Ihe m na-achịkọwala gị bụ na Africa bụ the first son of God. Ọ bụrụ ka anyị bịara ịkụzi ma ihe achọrọ ịkọwara ka na Africa ka i wake up ka ị mara ihe ị nwere. Anyị abụrụ the tail. Mana ndị ọcha ndị anyarị bịa kpodo story isi na mezie anyị ka anyị bụzie the tail. Ikwelu maka na eriri. Mgbe ọ gụchara akwụkwọ wee je na-egosi amamihe ihe ọmụta ọ mụtara na Africa. Mgbe Abraham na-aya ahụ, he couldn't even get the job done n'ebe nwunye Sarah nọ. Ọ na Africa ka akpụ ya bịa ka agwọ ya ọrịa. Mgbe ahụ o ji wee kpọta nwa agbọghọbịa asị nwa maid nwa Africa. Ịma the story. Mesialụ mgbe a gwọsịsịrị ya, nwunye wee sie ya tesi ya n'ahụ nwa odibịa. O wee tesi ya wee mụrụ ime wee mụta onye a na-akpọ Ishmael. Ịghọtara ya? Mụta that Ishmael. Ishmael ahụ bụ ka emesiziela ahụ ya adịgo mma. Nwa Africa mụtara ya nwa. O jekwukwa nwunye mụtakwa nwa. Gbaa ka ndị anyarị ji wee gosi anyị na anyị bụ descendant of Africa. Mgbe a ka eji bidozie kpawuwezie nwa agbọghọbịa nwa Africa mụtara ha nwa izizi a na-akpọ Ishmael. Ịghọtara ya? Wee o bidozie kpaba oke nke dị n'ime ndị anyarị. Kpabazie oke gwabazie di ebe onye anyarị ibie na nwata nwaanyị a umedi ha nke mụta dị ọkpara na ọ ya abụzi na ọ ya nọzi na ngwuru a. Ewe chụpụ ya n'ime ịkpa. Ihe nyichọ ka bachọ nka bandage fọ ka ịghọta ebe esi mewube Africa. Ị na-ege ntị. O wee bụrụzie na-achụpụrụ ya mee ya akaja ime ebe a chụgara ya n'ime ịkpa ka agụụ
na ụkọ mmiri gbuo onye na nwa ya Ishmael mana Chukwu abụrụ ụmụazị Chukwu oke mara ndị okenye ime ihe o mere jee gụọ ya na o wee sị na ụmị mmiri wee gbapụtawa na ana ịkpa ọ mmiri a bụ ihe sustain na datụ nwata nwa agbọghọbịa Afrịka na nwa ya nwoke Ishmael ịma ọgba aghara ndị Ishmael amụsawaziri ndị a na-akpọ ndị Arab a gụnyere ndị a na-akpọ the Persia, the Iraq, the Iran of this world. Ma akọrọ gị akụkọ maka na ịnwere so mgbe ihe a na-azọ ọgbụ obi Abraham ka a na-azọ ihe na-esekwa okwu abụrụ ihe ọzọ obi Abraham ka a na-azọ so weduzie mgbe ụmụazị a tolitere ọnya kpatara na ndị Arab ejiri anya afụ ndị Juu ha na-azọ na ọmụnwawo onye isi na ọgụnwawo onye ọdụ ọgwanya ka a na-azọ gwakwa ihe ọzọ a na-azọ ịghọtara ya ihe a na-azọ obi kedu ndị ga-ebichi n'obi Abraham ọgwanya ka a na-azọ ịghọtara ya yes so echefuna na ndị Arab abụ ndị half Africa half ndị anyarị maka na nke nwaanyị mụtara Ishmael bụ nna ha ukwu bụ nwaanyị Afrịka nna ya ukwu Abraham bụ onye anyarị ịfụna na ha bụ half Africa half anyarị ọha ka a na-akpọ Arabs ọnya na-esi okwu ruo taa ihe a na-azọ obi Abraham mana ị nwere ike nwere idea a na-azọ oke nwa dị ọkpara ịghọtara ya so ụmụazị atụlite a na-agwa ha mmewe emewuru nne ha obi wee gbaa ha njọ ma aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa na nna achọ ịgwa histri ịma anụ ebe ọbụla maka na agbagburu eziokwu ndị anyarị bịa wee degharịa histri ka ofe bụ ha ịma ihe mere o wee bụrụzie na iwe dị ha n'ahụ kpatalụ ndị a na-akpọ ndị Iraq na ndị Iran ọha nwa Persia ị na-anụ maka ke na oge nwere Persian Empire maka iwe dị ha n'ahụ o nwere oge emeziri ọ bụrụzie ndị Persia na Persian Empire na-achị ụwa gwa gị na o nwere oge ọ bụ African Empire na-achị ụwa through Pharaoh ị nwere idea oruzie na atọ ndị Persian Empire ịchị ụwa niile ha wee sị ka ha jee bụọ ndị Juu ọ bụ ihe aha emere nna ha ịghọtara ya ọgwụ ihe na-esi ụka nna gwa gị a na-anụ ọgụ ya ruo taa onye agba ọgụ ndị Palestine na ndị Juu ndị Israel na-anụ ruo taa ana ọmakwụsịkwa akwụsị nwere ihe na-aghọta so ihe mesịrị ọbụla ndị Persia agwago ha mkpagbu akpagburu nna ha wee tolite duru ndị ọha bụ ndị agbụrụ Nebukadneza ha wee were iwe n'ọnụma wee descend ya on ndị Juu ime ihe ha mere ha wee je kpọrọ ndị Juu niile merie ha n'agha dominate ha bụrụ ma Ark of Covenant ha bụrụ ha kpam je kposa ha n'ụwa niile kposa ha ụfọdụ n'ime ha n'Europe kposa ha enwerozi agbụrụ bụ Juu dị Israel ha dozi na map all 1947 nke ụbọchị a jee gụọ history ka si google it ka ndị America ndị anyarị na ndị UK ha ji bịa trace bezie agbụrụ ndị Juu maka na ha bụ agbụrụ na-edebe history onye amụtara onye amụta onye a trace tata onye trace taa wee kpụrụ ha with the support of ndị anyarị ibe ha wee kpụrụ ha back to small space emekiri n'Israel wee wụsa ha wee debe ha ammunition ha wee nụgbu ọgụ wee chụsaa ndị Palestine maka ndị Palestine ebichigobe ha ịghọtara ya wee chụsaa ha ihe a na-azọ kịta ahụ North Bank ịghọtara ya so do you know na Bethsaida ịgụta na Bible dị na Palestinian till today do you know so na some of these sites ịnụgasị na Bible bụ na Palestinian ka ọ dị n'Israel enwe ọdị right ya ịghọtara do you know na Bethlehem ị na-anụ na Bible dị na the land of Palestine ebe ndị Palestinian bi you nwere idea and ha bụrụ ndị Jew so they are still fighting to recover some ọkwa ka a na-anụ obi Abraham ka a na-azọ na ihe na-akọwara gị ihe na-achọ ịkọwara gị bụ akaje ihe butere esemokwu ha ndị esemokwu ha ama ebikiri ụwa agwụ maka na injustice to one is injustice to all so ihe na-ajụ gị onye Afrịka gị onye eriri eri onye ọma na olu adị nsọ dị use word onye eriri eri mana ihe mmeji wee kọwara gị wee ghọta na-anapụrụ gị ihe ijide ebube
wee nye gị ihe abụrụ ya wee sị gị gị disrespect ya ancestors na ha abụrụ ya na-agwa gị ka ị celebrate your ancestors nke ha onye ka m jasị nwanne m nata si erizi na eri na nke eriri gị adịgo too much ka m gwa gị ihe mere nọ nne nna ajụ ụnụ ndị Afrịka ndị bịa bụrụzie ihe gbasara okpukpere ndị anyarị n'isi ma uche ụnụ ọ dịkwa ya ị mana mgbe gburugburu mgbe a na ndị Afrịka wara anya na-eje mba dị iche iche na-azụ ahịa ị mana Cyril onye anwa nọkọtara bịa soro Jizọs wee buru obe ka ọ na-achọ ịnwụ ije na Gọlgọta ị mana onye Afrịka ị mana the present ebe Cyril na-adị bụ na Libya, present Libya. Maka na ụmụ Afrịka na-eje mba dị iche iche na-azụ afịa na-anata na-azụ ahịa traders ebe a ka na onwe media. Ị ma na some of the like inugo maka Ethiopia na Enoch onye Ethiopia nke Afrịka ya. Ị ma na Ethiopia na Enoch inugo maka ya na Bible. So gosi na ndị Afrịka afụgo ụzọ na-eje na-abata bụrụ importers and exporters bụ ndị be eji azụmahịa wee mara. So now they be civilized. Do you know na Ethiopia no one of them colonized ha? Ema. Man of one of them gana agwagi. There was a Ghanaian and I am half uzo. Who does that? Only work. Him on you any na be here where blackmail ogi. Where I go no name or brain. Kedoki is happen Daniel. Cover Hagane there are history na agwa masana ihe yi be baba. Ha napụrụ ihe ha jide baba ndị Afrịka teta n'ụla ime ihe na-achịkọwala gị ihe mere nụ ihe na-achịkọwala gị ihe mere n'obu ihe nchọ ka m were onye Igbo wee nye nkụzi abụ ka ịghọta ọfụma maka ihe na-esi na nke onye akarịa ihe na-aka na ọkwa agwụrụ ya ka anyị bụ ndị Igbo teta gị n'ụla ka anyị wee kwuo eziokwu ụmụnna anyị ndị ọzọ ndị Afrịka ndị ọzọ ime ihe na-achị ihe na-agwa gị mere nụ ndị a riri anyị rie anyị front and back oke ihe na-ajụ gị bụ onye Igbo ọnya akpatalụ n'okpukpere ndị anyarị a mgbe ha bịara ha selụrụ n'Afrịka ihe ha ji wee selụọ before mgbe okpukpere ha bịara ọkwa gwara na Jizọs ha bịara na 2000 years ago ọkwa eziokwu kedu mgbe okpukpere ndị anyarị bịara na Nigeria 1805 less than 200 years ha bịara be anyị ịghọtara ya. So you see onwe gị 1800 years ago kedu ihe kpatara na ha bata n'Afrịka maka na ndị nna anyị ha maara na okpukpere ha is not for us. Ime etu okpukpere ha si bata be anyị anụ na ngwa ka ngwa na-abịa ka ngwa gị etu okpukpere ha si bata na be anyị mgbe ha nọgide obido nwebe anya ukwu maka na Afrịka bụ the first son of God. Ọ dị ọkpara na-ebi n'obi Diokpara na-choose na-enwe lionship. Diokpara na-choose the best portion. Diokpara ka na-enye the best portion. Diokpara na-erube isi. Nwere ihe ọta. Onya batara Africa ji nwere the best weather. Nwere the best mineral resources. Ịma Africa, nwere mineral resources niile dị n'ụwa adọ na Africa. Ị nwere idea. Ịma Africa nwere the best weather. I remember the day njere mgbe nọ India. Njere India on a tourist. With tourist visa. Hey man, I told from India right around. I went to even to northern India, every snow nada. Over the town for some time. I bought Kulu Manali in northern India. Hey man, no each or India. Hey man, now I want Africa with the best weather. I will Okoch, I will Dumri, I will Gamata. Very good weather, no head to quake, nothing. Oh, Macan Africa the best. Oh yeah, but I will choose the best at the best place to stay. A manager in India no usually to India. Oh yeah, we were kitchen. I don't go ye cheno ye. Oh yeah, now what I buy this sweater. Oga, I will use sweater. Can't you go Brazil? A manager in Nakuru Manali, and Nagwaga over the Meno go ye. No, yeah, around March 2003. A man I remember him jeans up and down. That is him aquanime. He was a jacket. This jeans jacket up and down.
Okay, man, na na-eyi glove, na na-eyi stockings. Ya na-agwa m n'oge anwụ ifere anwụ na-acha kịta. Ụdị anwụ anyị acha be ha ịma na ha na-enwe aṅụrị na anwụ na-achasi ike. Ya na-agwa gị anwụ 9 o'clock 10 o'clock a na-acha na be anyị bụ na anwụ acha ya o. Ịghọtara. Now, o wee ruo n'abalị, my friend may invite is an engineer working with the central government there. Ịma na o ruo n'abalị ime ha na-ebutere m duvet ka nwa nwoke bụ duvet na-abịa. Asị nọ maka m nwa. Nsị ya okay, this one is enough. Asị mba. Ịgbara eji ebute the second duvet. Na-ajụ gịnị na-eme? Ọ sị that I will need it. Njekwa na-egwuregwu. Ịma na ejere m mgbe asịrị m jeje saa ahụ eji hita dị mmiri ọkụ m ga-asasịa dị nọ mmiri ọkụ. Asị na bathroom na-apụta na eto ahụ na-emetọ taị onye sachara ahụ mmiri ọkụ. Ịma na-eyi m na ihe na-eyiwu up and down, jeans up and down na jacket na duve ebute ịgwọ duve abụrụ duve ịma nke a na-akpọ nke adị tik ya ka mkpụrụ kpuchie na ahụ m etu a n'obi kpụrụ ya n'obi m ahụ ọgwụgwọ eru oyi na-abịa n'ime abalị ka na-atụ m ewere ndị sekọnd duve bụ ụfọdụ ewere kpuchie ma ihu m complete na-ekuzi small ọwụwa ọmụkazi m ahụ ewetụkwa m ndị sekọnd nwa na-eji kpuchi ma ihu m ka na-agwa gị ha na-agwa gị ha. So onye aṅụrị Afrịka nwere aṅụrị ghọtara ha na-agwa oyi a na-ekwu okwu oyi che nọ ụdị nke anyị na-eyi obere sweta ghọtara ya. Ịnọtis ndị bọọlụ ha na-agba ịma na ha na-eyi glovu. Ụfọdụ n'ime ha na-ekwu okwu ifu ka uzu na-apịa n'ọnụ. Oyi a na-agwa gị ya ihe ada afụ snow ọ na-ada na ịma na ọnya ka a ji acha ọcha. Ị nwere idea amụ nwatakịrị be anyị ịfọrọ nwatakịrị be anyị na-adị ọcha mgbe ọ na-eto ndozi anwụ na-achị ọ na-agbachi. So all because of ebe anyị bi n'ọwụwa anyanwụ ebe ike si abịa. Ịghọtara ya? So ị gwara ka mmadụ rie gị. So ị na-achịkọwala anyị bụ ịfụrụ onye Afrịka nwebe aṅụrị. Ihe a na-azụ ọwụ our mineral resources. Na ha butere ụka anyị abụrụ na ha fara anyị n'anya. Ihe ha ji bịawa bụ ka ha nara anyị ihe anyị ji wee dị ebube na-apụ anyị the moral value anyị ji dị ebube. Ijuo onwe gị ka ị kpata na over 1,800 years. I gwara na Jesus bịara over 2,000 years over. Mana si mezie azum and ịmakwa na Africa na Christianity ndị anyarị n'oruru otu hedu bụ 2,000 years 200 years ha bịara na Nigeria. Okay ma itusi onwe over 1,800 years Jesus ha ji wee bịa. Kedu ihe kpatara na Christianity agbaghị mgbọrọgwụ na Africa ganye despite the fact na ụfọdụ ndị Afrịka mitiri ya mgbe ọ na-agbasa ozi na ndị be ha. Ịghọtara ya? So mana ha ma ndị Afrịka mana onye a bịara maka for us. Ijuo onwe gị kedu ihe kpatara na Cyril a wuo onye so wee buo obe ya out of human pity. Kedu ihe kpatara na Cyril ebutoro Christianity na Libya. Ijuo onwe gị kedu ihe kpatara the Ethiopian Enoch jigara ibute that obere ndị anyarị na Africa. So over 1,800 years ndị be anyị paid attention to ihe anaghị. Ime oge ha ji wee butie oge ha ji wee jiri aka wee dere onwe ha akwụkwọ akpọrọ Baịbụl akwụkwọ akụkọ allegorical story. Mgbe aka ha ji wee bịa ka nke ọlụ ka esi wee dedawa akwụkwọ maka na ọ bụrụ na ihe bata ọnwụ na ya chọrọ ịgwa gị history ịma aghọta how things work ka m gwa gị. Mgbe ebidoro ụka anyarị bidoro o bidoro from ndị a na-akpọ ndị Catholic. Ndị Catholic a bụ tụrụ onye a na-akpọ Emperor Constantine bụ onye decided na ọ ga-eji cross wee gba ndị mmadụ uru of vision ebe eji cross wee gba ndị mmadụ uru. Oke na ide ya ga-ejikwa cross a wee win the whole world. Oge a na-agwa uwe oge a na-akpọ oge enwere ndị Roman Empire. O nwere oge ndị Rome na-achị ụwa niile oge a. So wee n'ọrụ wee fụ onwe ebe o ji cross wee win war. Wee si wee na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ wee si oke mmeji cross a ma fabricate wee gbasa cross a were gbaa ụwa niile oru. O wee je mee introduction of na o nwere onye akpọgburu n'obe. Then wee propagate wee chọwa etu ọ ga-esi wee gba ụwa niile oru wee bido ndị a na-akpọ soldiers of the cross. By Constantine onye nwa creatory si na Rome
wee create mpaghara ọkpọrọ Vatican ebe a Pope bi na out of Rome. Mgbe ndị Rome na-achụ ọ ha mere introduce Roman calendar through Caesar Augustus. Ọ gbara ịma na this January to December na afọ ihe na ha ka eji wee write ya like August representing the Caesar Augustus and the rest of them. But o nwere ebe nkụzi gbasara January to December ifu na afọ be ha ihe gbasara be ha ka ha ji wee bịa. Then ihe na-achịkwa gị na mgbe ha jizi obere a wee bata n'Afrịka ha wee si n'okwu obere ka ha ga-eji wee gba Afrịka oru ma ife ha mere ha wee bịawazi ana ha mana ha bi na no mineral resources. Ịma na obodo a na-akpọ Netherland enwere single mineral resources no flour grains ka ha ji eme eke ego. Ịmara UK enwere single oil well nwere idea ime ihe ndị a ha wee nwebe anya ukwu ihe dị n'Afrịka Chukwu Okike ji wee chọọ ndị Afrịka mma Afrịka ji wee dị ebube. Ime ha mere mgbe ahụ ndị be anyị na-eyuzu ụta mma na ube anụ ọgụ maka anyị nwere need for develop more machines because ọnọdụ ka nwoke bi n'ụlọ be nna ya ịghọtara ya duto na ha nwere anya ukwu chọọ ka ha bịa disposes ya ihe anyị ji wee dị ebube. Ime ha mere ọnụ ka onye ekperima ịma na onye ori na onye ekperima na-aka mmadụ enwe ngwa agha ọkwa ịma nwa bi na be gị onye ekperima na onye kidnapper na-aka ga-enwe ngwa agha ọkwa ịma kedu ịkpata o ji jikwa enwe ngwa agha ihe o ji ka ga-enwe ngwa agha bụ na ọ chọrọ ka o jiri nke ka ihe iji ka o wee bịa disposes ya gị. So ihe a ka ndị a ji wee mekọta wee sị na ndị Afrịka na-ejikwanụ mma na ube anụ ọgụ ha wee je develop ogo ife ha ga-eji gị na ihe niile ọzọ ka ime physical combat of iji mma wee nụ ọgụ ihe ya nọzi at a distance wee wiki n'oge ọnya ka ha ji alụcha wee were bịa na Afrịka wee colonize ndị mmadụ by fire by force. Ịmara ife ha mere Benin Empire ịma ọ na-enwere nri empire n'ala Igbo etu ha si wee subdue eze nri ha bịa na-agbawusi ndị mmadụ. So ha wee wapụ Afrịka wee subdue anyị wee bido wee kebe ana anyị mgbe otu ndị France ma ndị Dutch ma ndị ihe niile wee kerie na Afrịka within themselves. Gịnị ka ha na-achọ? Mineral resources anyị ha na-ewere ewe n'ebe ha. Ịmara oge akwụnye na nwụrụ ịfụrụ warehouse esepụtara gold juru n'ime ha enwere gold ọ gold ha bụkọcha na mana Ghana gold post. Ịma na Ghana afọ ize na-akpọpụ ha bụ gold post ebe gold ụnyafụ ihe niile ha bụkọtara na be anyị ka ha ji were dozie ebe ha ebe dekịta na-akụrụ ha aka na be ha maka kere etu be ha dị last 2000 years. Ịma na obodo oyibo a ndị anya dị anyị na-afụ ị na-ama n'elu ịma na enwere ebe geto ebe ama eme ala ụka isi foto ị nwere idea ịma ama onye tiri egwu si my friend travel si anyị nwemego travel agwago gị na o nwere obodo some areas dị geto ha mekwe ka ise foto dị ha. So ịchekwara na ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ ịghọtara ya. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na kedu mgbe ha bido develop we ga-ajụ cars kedu mgbe ha bidoro ya kedu mgbe ha bidoro ihe niile ọ bụrụ mgbe ha ji wee bịa bido slave trade. Ịma na ha bụ ụzọ gbaa ego slave trade megido slave trade na Africa over 400 years nke John Hoskin nke a ji ụgbọ edere Jesus save wee bịa n'Africa. Onye ọwụ the father of Liverpool ya. So wee bịa wee slave Africa message wee partner with the Royal House wee mee nye nnukwu ọkwa ọ bụrụ Lord Echie Knight onye ọwụ the founder of the St. John's International. So many times ihe mere no eji wee celebrate ndị a. Ịma na before mgbe ebidoro ihe a no Catholic Church bụ ụka n'obodo. Ịma etu esi wee bido Church of England a na-akpọ Anglican today. Church of England ịma ka esi bido onye a na-akpọ Henry VIII ọ mụrụ mụọ nwaanyị Queen Elizabeth wee bụ na ọ mụtara nwaanyị ọ mụtara nwoke o wee gwa onye a na-akpọ Cardinal Smith si Cardinal Smith ka o mee ya proof ka ọ nụọ second wife. I say mba no they against Catholic faith. He was a knight. He was one of the defenders of the Catholic faith as King Henry VIII. Henry nke asatọ bụ ahịa
as heri nke asatọ ime ihe o meziri heri nke asatọ a wee sizie ebe ọ bụ na pope na-achị mgbe anyị rụfụma ha that pope ọ dịka Pius the Sixth ebe ọ bụ na the pope emerere approve ka ọnụọ the second wife onye bụ cardinal na England that time o Cardinal Smith o wee sị na ya ga-epulu from the Catholic Church o wee sizie. Do you know that this Canterbury bụ ebe unu ụka dị Catholic before o wee sizie the whole thing wee bido sizie na ya bụrụ chọọchị nke England na ha deviate go from Rome wee bidozie nke ya. Onye a na-akpọ Martin Luther bidoro ihe a na-akpọ Lutheran Church maka Martin Luther was a former Reverend Father. Etu a ka a si wee sụmụ gwụrụ Bible out ịghọtara ya wee dee nke ha. Ndị Anglican heli the earth wee use King James onya dị King James. King James is solely owned the right by the royal family. Catholic Bible is 72. How I wepụ 6 like Apocrypha, Ecclesiasticus, and rest of them. Wepụ 6 of them. Nke ha dịzie 66. While the Catholic Bible is 72. Achọ nka bandage pụọ n'anya gị ghọta. Ihe ndị a ma agwa gị. Mana I was once a deep insider. I can give access to the facts. Then ihe na-achọ ịkọwazi na that Bible ahụ a na-ekwu okwu ya gị nwe onye Africa onye riri eri o nwere single letter edere Africa agwagoro gwa gị na-enweghị ọtụtụ ndị Africa mere encounter Jesus travelers gosi na Africa abụrụ bush gosi na Africa ka Aristotle kwuru akwụkwọ were philosopher na Africa ga-akpọta Jesus mgbe ọ bụ infant bịa gụọ akwụkwọ na Africa. Show me a single place Jesus chigatara na Africa. Tell me, ọ bụ na show me 2 things. Ebe Jesus chigatara na Africa and ebe appointed African person into 12 disciples or 72 disciples. Or one ebe ọ bụ na edere letter to Africa. Let me address you to any town in Africa. I will give you 1 million naira. Keriye batara ndị Africa ji aṅụ paracetamol n'isi na nwunye ọsọ. Letter to Ephesus was never addressed to us. It's a letter edere ndị France. Nke edere ndị Corinthian, Thessalonica, dị na mba Greece. Mba Turkey, sorry. Kedu ka o si awụ n'isi ka o leta Paul degara ndị Rome si awụ n'isi kedu ihe kpatara ụmụ leta edegara ndị ọzọ. The letter was never addressed to Africa. That letter was never addressed to even Africa at all. Talk less of an Igbo. Ndị Igbo teta n'ụla leta edere ndị ọzọ ị na-afụ ka o si ede ụmụnne m ndị bi na Ephesus mụnwa ahụ Paul na-agwa ụnụ ka unu jidekwa ezi omume ahụ anyị kụziri ụnụ unu eme na nke ọrụ leta o dere ede ime onye translate Bible ihe na-afụ owu leta edere ede. The Old Testament wu screw a na-efe efodu yọtara ya. Then in this Bible ihe na-afụ ime onye translate into chapters and verses ka o wee dị easy ịchọpụta chapter bụ verse na nwe ebe ị na-achọ. Ịma na onye a na-akpọ Robert Etiona a printer onye UK ịma na onye izitere printere Bible into chapters and verses. Ihe a bụ leta edere ede ewere na-asa ahụ n'isi mma Africa teta n'ụla iwero nyanwa ha bịara maka ndị Africa. Is a rabbi. Jesus is a rabbi. I agree. Ọ bụ a great teacher. I agree. Ọ bụ Messiah to ndị be ha. I agree. Ihe a ka o ji bịa ka ọ zọpụta ndị be ha ka ndị be ha mekọta na mgbe ahụ agbago ndị be ha uru echefuna na mgbe ahụ na-emerigo ha na ndị Rome kpatara Pilate. Ịmara Herod bụ gọvanọ eze ndị Rome zitere ka ọ na-achị ha. Ọnya mere o ji anakọcha ha tight. O ji a na-ese ndị oge Caesar na-achị. Ọnya ka o ji sị ha ego ahụ onye ka esere na ego ha sị a na-esere isi Caesar
ọ sị ha were nke Caesar nye ha nye Caesar. Ịghọtara ya? So all Caesar, onye a na-akpọ Caesar, Emperor Caesar, onye Rome na-achị ụwa niile mgbe ahụ. So wee sị ndị onye a na-akpọ Pontius Pilate as eze. Sorry, Herod na Pontius Pilate wee ba ha na Herod ka ọ bụrụ gọvanọ ya na-elekọta anya obodo a na-ewetara tithe obodo a back to Rome. So ha nọ n'okpuru ọchịchị ndị Rome that time. So mgbe Jizọs na-etonite, o nwere ụbọchị Jizọs anwa ka o tolitechaji na be ha bịa gụcha akwụkwọ n'Afrịka wee nachi ebe ha. O nwere ụbọchị ọ nọkọtara bịa ozi ọma n'Afrịka ma ọ bịa na Ethiopia ebe ikwenyere na Ethiopian Empire, Ethiopian Enoch wee traveler bịakwube ha gosi na Ethiopia have been existing. Okay, o nwere mgbe ọ nọkọtara sị ka evisitikwa obodo anwa zọrọ ya ndụ mgbe a na-achị igbu ya Egypt. O nwere mgbe ọ bụ ozi a ị na-awaghị isi na iji were mebie ọfọbe nna gị mebie ndị ichie. O nwere ụbọchị o buru ya sị ka ọ bịa sikwa ndị obodo a zọpụtara ya wuo obodo dị civilized. O mere ya ife ọ na-eriri ya front and back. So o nwere mgbe ọ dọkọtara were ozi a bịa n'Afrịka bịa zie ya for once. Gosigba ebe ozi azie na Afrịka once zero. Ebe ọ nọwụ ọ na-achụ ụmụnne ya ụmụ atụrụ izu maka na ha nọ n'oru na-ata afụfụ. Wee na-achọ onye agbapụta ha n'oru wee zite Samson. Samson couldn't get the job done. Wee site oke ka ezitekwa Mesaya ha ga-agbapụta ha n'oru nke mmụọ ka ha bidogoro biwe ezigbo ndụ. Ihe ọ na-akụziri ha moral. Jizọs asọ ha bido chọọchị n'afta nyanwa. Ọ bụ Jizọs nwụchara ka ụmụazị ya bịazi in order to continue wee bido chọọchị. So ihe ọ na-akụziri ha moral. Idebe iwu Chukwu fụ mmadụ ibe gị n'anya. Ihe a ka ọ na-akụziri ha. Ihe ọ bịara ka o change their moral behavior ka ha biwe ndụ dị mma ka ha wee nweta amara Chineke ịgọzikwa ha zọpụta ha n'aka ndị na-akpagbu ha na-achị ha maka na ha bụ slaves. Ọ ndị Rome na-achị ha. Ịghọtara ya? So ọ bịara maka ụmụ ihe niile anyị na-eme. Ọ bịara okwu maka Afrịka. Obibi ya abụrụ maka Afrịka. Ịghọtara ya? Ka m kwuotukwara gị ofu ebe na Baịbụl maka ndị ga-ajụ ma onwe ndị a na-akpọ ndị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Esokwa njụ mgbe ahụ mgbe eriri m eri maka ihe ọnwụ na ị na-ekwu ikpoturu ebe ọ dị n'akwụkwọ nsọ m nwa ama ekwe. Ama na o nwere onye na-ege m ntị na-awụsịkwara ndị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Maka ụlọ ndị na-ajụ ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ, jee sata akwụkwọ Matthew chapter 15 ka anyị bido na 20 maybe 21 gbadatawa to 25, 26, 27. Gịnị ka ọ na-ekwu maka ya? O nwere nwaanyị bụ onye Kenan, that onye ọ bụrụ onye Juu, onye mba ọzọ. Nwaanyị a nwa ya dị possess, simple possess, na nwa ya na ahụ adịrị ya na-enwe na mmụọ ọjọọ na-enye nwa ya nsogbu. O wee nụ maka Jizọs wee jee wee sị ya, nna m ukwu na nwa m na ahụ adịrị ya. Ịghọtara ya? Ya nyere ya aka ka ọ gwọọ ya nwa ya. O wee sị ya, nwaanyị, kedu ihe jikọrọ mụ na gị? Ndị iwu onye mba ọzọ na ya bịara maka ndị mba ọzọ. Ihe agba okwu si n'ọnụ Jizọs ga-anwa. Yes, gị nwana m anya na-apụta. Ọ bụrụ na Baịbụl ụfọdụ ụfọdụ ya afụ ifu na okwu niile Jizọs kwuru na na-eji red ede then ka e wee differentiate ndị si n'ọnụ ya pụta na ndị si n'ọnụ ndị ọzọ wepụta. Okwu o kwuru bụ, nwaanyị, na m abịara maka ndị dị ka gị, na m bịara maka lordship of Israel. O nwere ihe ịghọta ntị ọ dịkwa ihe ọ na-achọ ịgwa gị na ya bịara maka ndị mba ọzọ, na ya bịara for lordship of Israel. Ụmụ agbụrụ Israel ndị furu efu na ọhịa dị maka ebe ihe agba okwu si n'ọnụ onye gwe gị Jizọs gị wepụta gị onye riri eri. Ịfụna na ọ bịara maka gị. Nwaanyị na-epesi wedi ya wee sị ya na ya bịara na adịghị ewere nri ya. Jizọs proceed ma o kwuru na a dara ewere nri nwatakịrị na-enye wee nye nkịta. Hello, ntị ọ dịkwa. Ịfụna ihe o ji wee kwantify gị nwa Afrịka. Echefuna na o nwere ndị anyarị na-asị na ya bụ black monkey. Ọkwa eziokwu? Ha ji anụmanụ wee na-akwantify ya anyị. Ọnya ka nna ha ukwu dịkwa wee tụọ ilu sị na a na-ewere nri nwatakịrị na-eri nwa bụ nwa onye anyarị. Ụdị ya ji wee were nwaanyị chụpụ nwanne anyị nwaanyị nwa Afrịka ya na nwa ya bụ Ishmael
na ịkpa ka ha je nwufu maka na ha bụrụ nwa bụ nwa Isaac nwa Sarah mụtara. Ụwa si na ada ewuru ndị dịrị nwa bụ nwa wee nye nkịta. Nwaanyị wee sị ya mana nwaanyị a na-enwekwa ndidi ya ọ bụrụ na iwe ya ewe m kedu ka ihe esi na-abọzi na mụ nkịta ọ bụ na ọgụ ha ama ndị iwe ya ewe gị ị bịara be mmadụ na-ayọ ya help ọ sị ka ị gaghị esi wee were ndị nwa na-eri wee nye nkịta iwe ọ ya ewe gị mana nwaanyị a nwekwara ndidi so ka a kụpụrụ nwaanyị aka n'ụdị ya adịrọkwa adị nwaanyị nwee ndidi nwaanyị kwechiri si ya yes nna ikwu na ọ bụgo oriri na ibi na nkịta na-enwe ndidi na-atụtụgo crumbles particles dapụ n'ala ebe nwa bụ nwa na-eri nri. Ihe nke o kwuru ife ntụrụgwu Jizọs hawa n'anya wee na-asị nna onye nke akwụchikwala na ya bụ uru na ya bụ nkịta kwere nnọọ ihe ahụ na-akpọrọ ya o nwere ihe a ka ikwechiri ịghọtara ya. Gịnị ka m na-achọ iweta n'okwu a na Matu a 15 na 25 ihe ndị eweta ebe a bụ na o kwuru na ya bịara maka gị nwa na ọ bịara for you Africa na ọ bịara maka ụmụ atụrụ Israel furu efu na ọnya ka eji wee bịa lost ships of Israel na ọnya ka o ji bịa na ọ bịara maka gị. So ogo nwere onye na-akwụgharị na mountain of fire na-akwụgharị n'ụlọ ụka dị iche iche na-akwụgharị ya just deceive yourself because ọ bịara maka gị. Ozi o ji wee bịa he is a bringer of truth to his people. Yes, I agree. He's a Messiah to his people. I agree. He's a rabbi, a teacher. I agree. Ọ bịara maka Africa. Ịghọtara ya? Ọnya kpatara ya gbara onwe ya abịara ọdụ gba esa ụzọ ụkwụ thank you very much taa na Africa zọrọ ya ndụ o ji akwụkwọ na Africa ọ bịara oke na Africa o butere ọkwa ozi ya na Africa mgbe ọ na-ahọ 12 disciple 12 apostle ọ họrọ onye Africa maka na ọ bịara of Africa mgbe ọ na-ahọ 72 disciple o nwere ọdụ onye Africa dị ya nọ despite na ndị Africa na-egosi ya obi ọmịiko. Onye Africa Joseph si ejebu obe soro Joseph of Syria si ejebu obe. Nwere ndị ọtụtụ ndị Africa mere encounter mana yet he did not even deem them fit to be among his disciples and 12 apostles, 72 disciples, to show you that he understands what he is doing. No better for we Africans. Onye Africa tata n'ụla ifu na ebe si gbaa oru ana m achọ ịgwa gị na mgbe niile ahụ ọ nọchara n'ụwa na ndị Africa emere embrace okpukpere ndị anyarị maka na anyị mara ọbịara maka anyị despite the fact na ụfọdụ ndị Africa mere encounter with him. So o ruziri less than 200 years mgbe ndị anyarị bịazi ha weruzie egbe ọchịchị aka ike wee bịa subdue ndị Africa wee subdue ma eze nri ma eze Benin subdue the Obas gbuo fa subdue fa ha nọrọ ha dozie camp wee chụwa obodo niile na-ewekọ mineral resources na-ewena oruzie mgbe agitation a na-agbakwa oru na-eme slave trade for over 400 years. Oruzie mgbe do you know na Africa ma Chukwu ọ bụrụ ha butara anyị Chukwu before ndị anyarị abịa anyị nwere obodo a na-akpọ Ụmụchukwu na Abia State. Ọkwa ịgbara idea ọkwa ịgba na anyị nwere arọ Chukwu so anyị gbara bụ uru Chukwu anyị bụbụ Ụmụchukwu ri so ọ bụrụ ha wetara anyị Chukwu atọ. So mgbe ihe abịa mechazie ha wee megide wee agitation karịzie clear every ndị anyarị leave land of Africa because mmewu karịrị ha na-apụzi wee kpọrụzi ụmụnne ha ndị missionary ha wee fọmụzie missionary wee gwuo missionary wee bịa ka missionary wee continue ịgba ya oru. Ị mana ndị missionary nọ mgbe ha na-akpagbusi ndị be anyị mana ha ekwuru okwu maka na ha na ndị gọọmenti ha bịa ka onwe ha ụzọ ịtọ into 3 groups ndị anyarị. 1 nọ na gọọmenti, 1 nọ na ministry ndị missionary, 1 nọ na trading. Ọ ndị anọ na trading bụ ndị mere slave trade ọgwụ ha ji gocha ma Shell, Chevron, Ajib and rest of them. Ndị missionary wee nọrọ today ndị nke gọọmenti anago mana ndị missionary ka nọ. Ịmana Catholic Church na Anglican nwere ego na ha na-remit back to their ndị anyarị. I nwere idea ịma ọ na ego popu na-eri na o nwere ego diocese ọbụla na-esend back to Rome eji maintain Rome. I nwere idea ya ma maka ịbụrụ insider. Ịmana na ndị businessmen ha bụ ndị bịa were ego wee gocha awa oil wells ụdị Shell, Chevron, Ajib and rest of them. Ịmana ha ka na-ewoje tax. Ịmana o nwere ego Shell na-ewochi ya back to their country of origin. I nwere idea ihe niile ha bịa mee n'Africa was never done by laws.
ihe a bịara ụka agba anyị uru ka erie ihe dara ihe anyị dị ime ihe pụta nji nọsi ike na Godian religion. Ọ bụrụ na ihe bụrụ Godian religion mana iwe onye ọdịnala nwanne teta n'ụla. Ime ihe our founding fathers awa ndị nna nna ha ji wee like mmadụ dịka anyị ọkpara ha mbụọ n'ojike ha Dr. Nnamdi Azikiwe ji wee fọmụ Godian religion. Ime ihe kpatara ndị anyarị ji wee riwu anyị na mgbe ha bịara ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ Igbo spirituality mana ha enwere ike ipenetrate maka na Igbo spirituality mgbe a na-eje n'okwu mmụọ nke ndị na-eje n'okwu mmụọ ndị nna anyị na ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị na ụmụaka nọ na ya. So ha amadugo na ụmụ nwaanyị na ụmụaka aghọtara ihe nna ha na-eje eme n'okwu ijere ụlọ si nna ya ọnọkụ ya ọ sịghị na nna ya jebere n'okwu mmụọ mana ụmụazị aghọtara na ihe nne ha na nne ha ụmụazị aghọtara ihe nna ha na-eje eme n'okwu. So ọ dị izi ịkọnvat ụmụazị na ụmụaka na ụmụ nwaanyị gwa ha na nna ha na-eje n'okwu ije kpere arụsị ifere eji sa ha isi mgbe aha wee je butezie mgbe ha bịara ịkọnvat ndị be anyị ekwerọ ndị Portuguese bidoro oziọma n'ala Igbo ha wee felụọ ha wee chigha azụ wee je fọmụgharịa anara wee traftụzie ndị a na-akpọ ndị UK ndị oke amamihe ndị a na-akpọ RCM ndị Roman Catholic Church wee weta onye a na-akpọ Shanahan emechara mee bishọp Bishop Shanahan jee na Home Trinity taa ị ga-afụ ebe akpọ the man enwekwuru ebe a na-akpọ Shanahan Hall iji wee immortalize ya. Ndị Anglican nwere onye a na-akpọ Ajay Crowder Samuel Ajay Crowder ọ bịakwuru ụfọdụ ndị otu ya ọha bụ ndị bịara as Church Missionary Society akpọrọ CMS ọ ihe a na-aza gboo. Ndị nke a bịakwara nke ha wee bịakwuo ihe na-achịkọwara gị ha ịma sista ha ji bịa ha jee gwazie ndị be anyị ha amago na ịkọnvat ha amago na ịkọnvat our fathers very difficult. Me ya mere hapụ our fathers wee jekwuzie bido ụlọ akwụkwọ na-agwazi na ojezie n'obi na-agwa ndị ma kpọta na ụmụ ọnụ ka a mara ka esi agụ ka esi ede ka esi anapụta ndị anyarị okwu mana ihe ha bụ n'obi iwu ka ha wee gbasaa Christianity. Ụmụazị bịazie ka ha mara ka esi agụ ede akụziere ha gbasara CRK akụziere ha maka Jizọs. Ndị China education has nothing to do with CRK. Ndị China a na-agụ CRK ha na-agụ okpere ha n'ụlọ akwụkwọ ha mana ha na-edevelop technology ma phone mụ na na-use. CRK a na-akụziri anyị n'ụlọ akwụkwọ has nothing to do with anyị we develop anything. So CRK ahụ ka e wee si ya wee baa anyị ime abazie ịkụzi CRK asị gị nna gị na-akpọ gị na ọ bịara iri ji igwekwa na ome ndị ọgọ mmụọ nna gị na-akpọ gị na ọ bịara igburu agwụ anụ ejekwa na onwe ndị ọgọ mmụọ. Ọha nwa mere ndị nna anyị ha ji wee nupụrụ nne na nna ha isi for the first time. Ọha nwa spoiled our fathers mee our fathers including my own father wee were ofe nyere wee tufuo maka na asago ya isi ebe o jere ije akwụkwọ a na-akpọ sandalisis that time wee saa ya isi gwa ya n'ikpere arụsị nne ya wee nye ya ọfụ mgbe nna ya na-achị nwụje mmafuo ya. So ọ bụrụ na ị chọọ onye a ga-ehold maọbụ ndị a ga-ehold responsible for iduhie ụmụazị ya ụmụazị inwe got challenge their father's authority hold ndị anyarị because ha bịa kụzie nne na nna ụmụazị na ha nwere ike inupụ nne na nna ha isi na ọ bụrụ njọ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya ọ ihe ndị a bụ ihe sistem ha ji wee baa ndị be anyị ime. So kedu ihe m na-ekwu na agha chịkọtawago ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ iwe onye Afrịka teta n'ụla ọnya ka m ji ehel Godian religion maka Godian religion bịara wee mee ihe n'ụbọchị okpukpere ndị Godian religion ụbọchị anyanwụ a na-akpọ Sunday ọ dazi aka anyị ji ezukọ n'obi na Godian religion nwere branches all over Nigeria especially eastern states and western states. Now n'ihi even north anyị nwere na Abuja anyị nwere na Jabi anyị nwere na Mararaba anyị nwere na Lagos anyị nwere na Mazamaza anyị nwere na Orile. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na Godian religion bịa mee ihe n'ụbọchị okpukpere mụnwa na onwe mbụ station chairman ndị Oraifite station and by his grace na-ejekwa ọzụzụ ịbụ a Godian priest. Mana ihe na-achọ ịkọwara kịta bụ na Godian religion wee ebe a na-eme ụbọchị ụka gara aga anyị mere mmemme ọfọ n'ogu na Godian religion ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụaka na-anọ n'ime ụlọ nzukọ ụlọ ofufe. A na-enwekwu classes ebe a na-akụziri ụmụaka ha marụ ihe dị iche na capital bill of Anama. So Godian religion wụ
or format ndị nna anyị ha created like Emma Ọkpara ha Nnamdi Azikiwe ha Nzedi Ọramgbo Uche Okafor, one of Unubi, and rest of them, some of our great ancestors. Because we say mba na ọ bụrụ na anyị continue the same format of only men ije na okwu mmụọ na ụmụaka na ụmụ nwaanyị ga-adịkwa vulnerable ideceive ha. Therefore, ka etinye ewu owuwe ofe nsọ a ka ụmụ nwaanyị na ụmụaka na ụmụ nwoke na-abịa n'ofe nsọ a ka e wee were opportunity a wee na-akụziri ha ihe niile ha kwesịrị ịma. Maka na ọ bụrụ na ịkụziri ọrụ ụmụazị the importance of keeping obi achọghị afụrọ ha ejekutu obi. Mana ọ bụrụ na ọ ghọtara na obi abụrụ arụsị na obi abụrụ ihe ọjọọ ifu na achọghị na afụrọ na ọ ga-ahapụ obi. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a anyị kụziri gbasara Wake Up Africa is a clarion call for our African children, especially ndị Igbo, ka anyị chighata nọ na our root. Ka ọ maka meele gị ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a, ọ bụkwa nne chọrọ ịwọchị nkụzi ọzọ na-edeghị anya na ị na-awọchị m site na Eziokwu TV Plus, ịchọ ịwọchị nkụzi ọzọ jee na my personal YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitube na Oraifite ka ịwọchị ya ọzọ. Ọ bụkwa nne na-anụ olu m ịnụrụ nkụzi a taa nke bụ eziokwu na ụmụ mmụọ ya ancestors will never forgive you ma ọ bụrụ na i share this message, because na o nwere onye nọ n'isi na ediri ka ọnụ nkụzi a. Nkụzi a abụrụ nkụzi m kwesịrị ịkụzi taa. Nkụzi m kwesịrị ịkụzi taa bụ what you should do after consulting afa. Ọ ya abụzi echi, mana ọ n'isi ụtụtụ ka m nweta meseji na nkụzi a ka m ma akụzi taa. Ajọ m ka m pushuo ya na dị asị exist ya. So e nwere ihe kpatara nkụzi a ji data. So ọ bụrụ na iwe n'isi ya wele nọrọ life wee na-anụ nkụzi a, nwebe aṅụrị goribe. So metụ aka na share button ikwe n'aka onye ikwu gị ọsọ ya gbugoro onye kpọrọ na ịgbara asị. Ikwe n'aka ọ ghara ịnụ nkụzi a, metụ aka na share button. Taa bụ ihe nna ya gị, nwere ihe ọ ga-efu gị. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara ya afa miri emi, send them message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 ma ọkwa na 0813 8243 I repeat 0813 8243 871. Ka ọ dị echi niile n'oge awa nke eziokwu udo dịrị ụnụ. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ aja na emechaa na ọ ga-epu ome. Ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa gọzie unu niile bido ugbu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Ya gazie, ya mesịanụ. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Machuku Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nibo, precisely. Okay, to start with, I will say thank you for using that word beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed it. I happen to be one of
3 executive directors in framework architecture. Framework architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, framework architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environments associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070-6465-2451. I repeat, 070-6465-2451. Or you can also contact us through our email address frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eze-Ana, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, Igbo spirituality, we have altars no kumodi teacher, like Okwedo, Okulasi, Okumodi teacher, even the same thing with the one that is in your village, place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they are all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There is what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. He face the altar, back people. Anytime they want to give blessing, like Dominus Vobiscum, he will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means Asekuya et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India, like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix. Crucifix.
Why the Anglican, exterior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different because in Anglican, you only see a cross, you will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things. And even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sects and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Puru Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because you will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, you still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day.
Oyama, Yama de Neke, Yama de Nori, Yama de Nafo, Yama de Napo, Yama de Nake. This is the way about the Yama de Verade, Yama de Chineke Melanie Yama, Chineke Wala also. Yama Hina, Chineke Gozilaga, Chineke Gozili, Chineke Maguzu, Usu Yama de Verade. Usubu people of the drink. You are loving in a trouble of my Chineke Bezulia, Chineke Gossi, Chineke Beredema. You are believing. God bless you. 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 Chineke Beredema. Chineke Wala was a Abasa, look out the park, the one and says, he can also know.